Yeah, good morning, students. So there was some problem with the audio. Though I connected my audio, so it is not showing there. So that's the problem. So anyway, in the previous class, we have completed till problem number 13. Okay. The first three positions of the solid axis. So first one is solid axis perpendicular to HP. Top view లో మనకు ట్రూ షేప్ వస్తుంది, ట్రూ జామెట్రికల్ షేప్. ఫ్రంట్ వ్యూలో వచ్చేసి అది ప్రిజం అయితే రెక్టాంగిల్ మాదిరి కనిపిస్తుంది, పిరమిడ్ అయితే ట్రయాంగిల్ మాదిరి కనిపిస్తుంది. Solid axis perpendicular to VP. So today, since I am taking the class from home, okay, so I don't have this particular solids with me. Okay, so this one is the solid axis perpendicular to VP and parallel to HP. Okay, so the true geometrical shape can be seen, or true shape can be seen in the front view. In the top view, if it is a prism, it will appear like a rectangle. If it is a pyramid, so it will appear like a triangle. Okay, so the last two problems in the yesterday's class we have seen is solid axis, this one, so parallel to both. When the solid axis is parallel to both HP and VP, we can see the true shape in the side view, then we can go for the top view or front view. Okay, in today's class we are going to see solid axis inclined to HP and the solid axis inclined to VP. Okay, సో మీకు స్టార్టింగ్ క్లాస్లో ఏం చెప్పింటానంటే, సో మనకు సాలిడ్ యాక్సిస్ ఈస్ ఇంక్లైన్డ్ అని ఏ ప్లేన్కి అయితే ఇచ్చింటారో, సో ఆ ప్లేన్కి ఏం చేయాలని చెప్పాను, పర్పెండిక్యులర్. సో సే సపోజ్ నేను if I am holding this solid like this, if I am holding this particular solid like this, so what is the position of the solid here, what is the position of the axis here, axis ఎట్లా ఉంటుంది, ఈ సెంటర్ నుండి ఈ సెంటర్ వరకు ఉంటుంది కదా యాక్సిస్ అనేది, సో ఇలా ఉంటుంది. ఓకేనా, సో when the axis is like this, what we can call regarding the axis position, the axis position is inclined to horizontal plane and parallel to vertical plane, inclined to HP and parallel to VP. సో ఇక్కడ ఇంక్లినేషన్ హెచ్పి కాబట్టి ఇచ్చిండేది. సో జనరల్గా మనం ఏం చేస్తాము, వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ పర్పెండిక్యులర్ టు హెచ్పి. అప్పుడు టాప్ వ్యూలో ట్రూ షేప్ వస్తుంది, ఫ్రంట్ వ్యూలో ఇది నేను పట్టుకునేది ప్రిజం టైప్ కాబట్టి ఆల్మోస్ట్, సో రెక్టాంగిల్ వస్తుంది. సో ఆ రెక్టాంగిల్ మాదిరి కనిపిస్తున్న ఆ ఫ్రంట్ వ్యూని మళ్ళీ టిల్ట్ చేస్తే మన థర్డ్ ఫిగర్ అవుతుంది. అక్కడ నుండి అన్ని కింది తీసుకొని ట్రూ షేప్ నుంచి తీసుకుంటే, సో వీ క్యాన్ కంప్లీట్ అవర్ ఫైనల్ ఫిగర్. సో వెన్ ద సాలిడ్ యాక్సిస్ ఈస్ ఇంక్లైన్ టు వన్ పర్టికులర్ ప్లేన్, we need 4 views to complete the problem. So we need 2 front views and we need 2 top views to solve the problem. Okay, so we will see the problems 14, 15, 16, 17 and 18. Okay, so 18th problem వరకు అయిపోయిందంటే, so we have completed the syllabus for our CIE1. Okay, so CIE1 కి మనకు 18th problem వరకు అంటే సాలిడ్ యాక్సిస్ ఇన్ సింపుల్ పొజిషన్, సాలిడ్స్ ఇన్ సింపుల్ పొజిషన్. ఓకే, సో సాలిడ్స్ ఇన్ సింపుల్ పొజిషన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మనకి 5 అన్నమాట. ఓకేనా, సాలిడ్ యాక్సిస్ డబుల్ ఉంటుంది చూడండి, అది సెకండ్ సిఐకి అంటే ద నెక్స్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద యూనిట్ అది. ఓకేనా, సో ఇఫ్ యూ కంప్లీట్ ద 5 ప్రాబ్లమ్స్ టుడే, సో దెన్ దట్ మీన్స్ సో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ అవర్ this one. Okay, we have completed our what I can say, 1 minute, just give me a minute. So we have completed our syllabus for CIE1. Yeah, so this particular software, small software, will actually make my job very easy. Okay, yeah, so let us read the question. Draw the projections of a pentagonal prism. Okay, so the main thing that we need to know here is regarding this one. So what is this? This is a prism. That means at the top pentagonal shape will be there, at the bottom also pentagonal shape will be there. At the top జనరల్గా మనం ప్రిజమ్స్ డ్రా చేసామనుకోండి, పైన బేస్కి ఏమి ఇస్తున్నాము, ఏబిసిడి అని ఇస్తాము, కింద బేస్కి వచ్చేసి 1 2 3 4 5 అని ఇస్తాము. ఓకే, so the base edge is 30 mm and the axis height is 60 mm long, has an edge of its base in HP. Okay, so this is also very important. Okay, edge of the base ekkada undi, it is resting on the horizontal plane, axis is inclined at, so this is very important in this particular problem. The axis is inclined at 45 degrees to the ground. Ground refers to what? Ground refers to the
horizontal plane and parallel to VP. Okay, so that is a question. So you assume that there is a pentagonal prism. At the top pentagon is there, at the bottom also pentagonal shape is there. Okay, so and how it is resting? So it is resting with one of the edges. Okay, ఈ edges లో base edges లో ఒక edge మీద horizontal plane మీద ఇట్లా రెస్ట్ అయి ఉన్నప్పుడు the axis is inclined at an angle of 45 degrees. The axis is inclined at an angle of 45 degrees to the ground and parallel to VP. So axis inclination HP కాబట్టి ఇచ్చిండేది. సో ఏం చేయాలా? We are supposed to put it like this. Okay, that means perpendicular to HP పెట్టాలా. Axis inclination HP కి ఇచ్చింటే perpendicular to HP పెట్టాలా. So perpendicular to HP పెడితే ఓకే, సో మనకి ఏవీలో ట్రూ షేప్ కనిపిస్తుంది. సో వీ కెన్ సీ ద ట్రూ షేప్ ఇన్ ద టాప్ వ్యూ. ఓకేనా? సో టాప్ వ్యూలో మనకు ట్రూ షేప్ వస్తుంది. ఓకే, సో దెన్ వాట్ వీ కెన్ సీ ఇన్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ? సో వీ కెన్ సీ సిన్స్ దిస్ ఇస్ ఎ ప్రిజమ్. ఓకే, సో మన ఫ్రంట్ వ్యూ టాప్ వ్యూలో ట్రూ షేప్ వచ్చేసిందంటే ప్రిజమ్స్ ఒక వ్యూలో ట్రూ షేప్ కనిపించాయి అనుకోండి, ఇంకొక వ్యూలో రెక్టాంగిల్ మాదిరి కనిపిస్తాయని ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నాను. సో సిన్స్ ద ట్రూ షేప్ హియర్ ఇస్ ఎ పెంటగన్, ఆ ట్రూ షేప్ టాప్ వ్యూలో గీసేటప్పుడు సో ఐ టెల్ యూ వై వీ నీడ్ టు డ్రా లైక్ దిస్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఈ పొజిషన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ పెంటగన్ సో కంపల్సరీగా ఇట్లా డ్రా చేస్తేనే కరెక్ట్ అవుతుంది. ఎందుకు కరెక్ట్ అవుతుంది అంటే మనకు అక్కడ ఒక కండిషన్ ఉంది. ఏం కండిషన్ ఉంది? ఇట్ ఈస్ రెస్టింగ్ విత్ వన్ ఆఫ్ ద బేస్ ఎడ్జెస్ అని చెప్పేసి. ఓకేనా? సో మనకు జనరల్గా ఆడ్ నెంబర్ సైడ్స్ ఉన్న పాలిగాన్స్లో మీకు ఆల్రెడీ ఏం చెప్పానంటే సో దెర్ ఇస్ అన్ అడ్వాంటేజ్ విత్ దట్. సో దెర్ ఇస్ అన్ అడ్వాంటేజ్ విత్ దట్. మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ టిల్ట్ చేస్తే సో ఒక రకంగా దాన్ని పెట్టచ్చు, రైట్ సైడ్ టిల్ట్ చేస్తే అంటే కండిషన్స్ మార్చేయచ్చు అనమాట. అంటే టాప్ వ్యూలో డ్రా చేసిన ఫిగర్తోనే సో లెఫ్ట్ సైడ్ టిల్ట్ చేస్తే ఒక రకంగా రెస్ట్ అవుతుంది హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద, రైట్ సైడ్ టిల్ట్ చేస్తే ఒక రకంగా రెస్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద నేమ్స్ లైక్ దిస్. సో దిస్ ABCDE ఫర్ ద టాప్ బేస్ and similarly 1 2 3 4 5 is for the bottom base. Okay, ABCD is the for top base and 1 2 3 4 5 is for the bottom base. So ikkada it is resting on one of the base edges on the horizontal plane annadu kada, and the axis is inclined at an angle of how much 45 degrees to the ground and ichchadu. Okay na? So ippudu మనం ఏం చేస్తున్నామంటే we are resting this entire pentagonal shape on the horizontal plane. So we are resting this entire plane on the pentagonal shape on the horizontal plane కాబట్టి సో మీకు ఇక్కడ XY రెఫరెన్స్ లైన్ మీద ఏమొస్తాయి? ఇక్కడ XY రెఫరెన్స్ లైన్ మీద మీకు టోటల్గా 5 పాయింట్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? ఏంటి ఆ పాయింట్స్? సో దోస్ పాయింట్స్ ఆర్ సో బాటమ్ బేస్కి ఏమేమి నేమ్స్ ఇచ్చామో ఆ పాయింట్స్ అన్నీ వస్తాయి. సో వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? దిస్ యువర్ 1 డాష్, దిస్ ఈస్ యువర్ 2 డాష్ ఆఫ్ 5 డాష్, సో దిస్ ఈస్ యువర్ 3 డాష్ ఆఫ్ 4 డాష్. And now one more important thing here in the top view is regarding the center. Okay, so center కావాలంటే మీకు ఏం చెప్పాను, ఆడ్ నెంబర్ సైడ్స్ ఉన్న పాలిగన్స్ లో ఒక కార్నర్ తీసుకుంటే దానికి ఆపోజిట్ గా ఎడ్జ్ ఉంటుంది. ఆ ఎడ్జ్ కి సెంటర్ నుంచి సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఏ అనే కార్నర్ తీసుకున్నాను కదా, ఏ అనే కార్నర్ నుంచి ఆపోజిట్ గా ఎడ్జ్ ఏముంది? సిడి ఉంది. సిడికి సెంటర్ మార్క్ చేసుకొని ఆ సెంటర్ ని ఏకి జాయిన్ చేయాలి. అట్లాగే ఇంకోటి ఈ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఈ నుండి బీసీ సెంటర్, సో ఈ నుండి బీసీ సెంటర్ డ్రా చేస్తే సో దెన్ వాట్ ఐ కెన్ గెట్ హియర్? I can get the center of this particular pentagon. Okay, so in this we are not going to draw the inner lines dark because this is not a pyramid, so I am going to erase that. And as usual I want the projections of this particular line also, which is nothing but the axis line. What is the axis height given in the problem? The axis height given in the problem is 60 mm. So కాబట్టి మన ఫ్రంట్ వ్యూ లో కనిపించే ఆ హైట్ ఎంత వస్తుంది? It will be 60. So from here you have to draw a line length of 60 mm, and from here another 60. Okay, and you can join that one with this. Okay, so now when I put the arrow mark like this, so what for is that? It is for the front view. So front view కోసం కదా ఆల్రెడీ మన పెంటగన్ షేప్ కనిపిస్తుంది, టాప్ వ్యూ లో కనిపిస్తుంది, దానికి ఒక ఆరో మార్క్ ఇట్లా పెట్టామనుకోండి, దట్ ఈస్ ఫర్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ. సో ఏమేమి కార్నర్స్ కనిపిస్తున్నాయి? ABC 3 కనిపిస్తాయి, కానీ D అనేది C కి వెనకాల వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి దాన్ని డాటెడ్ లైన్ చూపించలేము. ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏంది E అనేది, సో E అనేది ఎగ్జాక్ట్ గా B కి వెనకాల వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి సో దట్ ఆల్సో వీ కెనాట్ షో ఇట్ యాజ్ డాటెడ్ లైన్. సో ఇన్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ we cannot show anything as the dotted line. Okay, and I can draw this line also dark. Okay, and I need to draw this axis line as axis line because the axis line is not merging with any other line. Okay, so now how to represent my axis line? This is your O dash and O dash. Now coming to the top base, already for the bottom base I have given the names 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash and 5 dash. Now coming here, so this will be your A dash, and this will be your B dash of E dash, this will be your C dash of D dash.
So this is the front view and top view and front view of our pentagonal prism. Okay, when it is resting when its axis is perpendicular to HP. So why the axis is perpendicular, why the axis is made perpendicular to HP, whether it is given in the problem. మన ప్రాబ్లంలో అయితే ఎక్కడ చెప్పలేదు కదా. సో ప్రాబ్లంలో మనకు ఎక్కడ యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు హెచ్పి అని చెప్పలేదు, కానీ ఏం చెప్పినారు, యాక్సిస్ ఇస్ ఇంక్లైన్డ్ అట్ 45 degrees టు హెచ్పి అని ఉంది. కాబట్టి ఇట్లా సింగిల్ ఇంక్లినేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ లో మనం ఒక ఫ్రంట్ వ్యూ ఒక టాప్ వ్యూ తోనే కంప్లీట్ చేయలేం. కాబట్టి సో వాట్ వి డూ, సో వి మేక్ ఇట్ పర్పెండిక్యులర్ టు వాట్ ఎవర్ ద ప్లేన్ ద ఇంక్లినేషన్ ఇస్ గివెన్. సో ఆ ఇంక్లినేషన్ ఏ ప్లేన్ కి అయితే ఇచ్చింటారో ఆ ప్లేన్ కి ఏం చేయాలో పర్పెండిక్యులర్ గా పెట్టినప్పుడు సో మనకు కనిపిస్తున్న ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ టాప్ వ్యూ అనమాట. Okay, so now very roughly I will try to draw this figure. So if I tilt this left side second figure like this, what happens? If I tilt this right side, if I tilt that figure number 2 to the right side, what happens? Okay, so that is very important here. So if you are tilting this figure number 2 on the left side, so your 1 dash will be here, your 3 dash of 4 dash will be here. So by seeing this one, what you should be able to tell, you should be able to tell that your pentagonal prism is resting on one of the corner. It is not resting on one of the edge like how it is asked in the problem. Okay, it has an edge of its base in HP అంటారు. ఓకేనా, ఒక ఎడ్జ్ అంతా హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద రెస్ట్ అయిందంటే ఇప్పుడు ఇదే ఫిగర్ ని మీరు రైట్ సైడ్ టిల్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ కింద XY రెఫరెన్స్ లైన్ మీద 3 dash of 4 dash వస్తుంది, ఇక్కడ పైన 1 dash వస్తుంది. బై సీయింగ్ దిస్ వన్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు టెల్ దట్ యువర్ pentagonal prism is resting on one of the edges. ఓకేనా, మనకు ఈ స్టార్టింగ్ ఫిగర్ నెంబర్ 1 చూడండి. ఆ ఫిగర్ నెంబర్ 1 మీరు ఇంకొక విధంగా ఇట్లా గీసినా కూడా మనకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకేనా, మీరు ఇట్లా గీసినా కూడా స్టార్టింగ్ ఫిగర్ మళ్ళీ దాన్ని ఫ్రంట్ వ్యూని అంటే ఈ ఫిగర్ కి సంబంధించిన ఫ్రంట్ వ్యూని రైట్ సైడ్ టిల్ట్ చేస్తారా లెఫ్ట్ సైడ్ టిల్ట్ చేస్తారా అనే దాన్ని బట్టి సో అవర్ సొల్యూషన్ డిపెండ్స్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. ఓకేనా, సో కాబట్టి ఇట్లాంటి ఫిగర్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ టిల్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ ప్రాబ్లం తప్పు అవుతుంది. ఎందుకు, కార్నర్ మీద రెస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి. అదే రైట్ సైడ్ టిల్ట్ చేస్తే ఎడ్జ్ మీద రెస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అది కరెక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో నౌ వాట్ ఐ షుడ్ డూ హియర్ ఈస్ ఐ షుడ్ టిల్ట్ దట్ ఫిగర్. ఓకేనా, సో ఐ షుడ్ టిల్ట్ దిస్ ఫిగర్ నెంబర్ 2. సో ఈవెన్ ప్లేన్స్ లో రాసినట్టుగానే ఇక్కడ కూడా రాయొచ్చు. ఏంటంటే ఫిగర్ నెంబర్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిగర్ నెంబర్ 3. ఓకే, సో both the figure number 2 and figure number 3 should be alike. Okay, but the position will be different. Okay, so figures చూడడానికి సేమ్ ఉంటుంది కానీ సేమ్ డిస్టెన్స్ సేమ్ లెంత్ సేమ్ బ్రెడ్త్ అంతా. ఓకేనా, కానీ ఏం చేంజ్ ఉంటుంది, సో దెర్ విల్ బి చేంజ్ ఇన్ ద what, so there will be a change in the position of that particular figure. Okay, సో ఇప్పుడు యాక్సిస్ ఎంత ఉండేట్టుగా పెట్టాలా, మనము 45 degrees టు ద గ్రౌండ్ ఉండేట్టుగా పెట్టాలి. కాబట్టి యాక్సిస్ కి బేస్ ఎప్పుడు ఎట్లుంటాయని చెప్పాను ఫస్ట్ లో, అంటే యాక్సిస్ కి బేస్ ఎప్పుడు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా, సో నేను ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ నుంచి యాక్సిస్ ని ఇట్లా 45 degrees లో ఇట్లా గీసేసి దీనికి ఇట్లా పెట్టచ్చు. ఓకేనా, అది కొంచెం సో ఇఫ్ యూ డూ లైక్ దట్ ఆల్సో దట్స్ ఫైన్. బట్ దానికంటే కొంచెం ఈజీ మెథడ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఐ షుడ్ మార్క్ ఎ పాయింట్ ఆన్ ద XY రెఫరెన్స్ లైన్. ఓకే, ఫస్ట్ ఐ షుడ్ మార్క్ ఎ పాయింట్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ 3 dash of 4 dash. ఓకేనా, ఆ 3 dash of 4 dash నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఫిగర్ నెంబర్ 2 లో 1 dash వరకు డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో దాన్ని 45 degrees లో పెట్టండి. ఓకేనా, ఎందుకు 45 degrees? బికాస్ if the axis is inclined at 45 degrees to the right side, the base will be inclined at an angle of 45 degrees because the base and axis will be perpendicular to each other. Okay, so దీన్ని 45 degrees గీసి సో దీన్ని ఈ ఎడ్జ్, సో ఈ పర్టికులర్ ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఎంత ఉంటుంది, మన యాక్సిస్ హైట్ ఎంత ఉంటుందో అంత ఉంటుంది. ఓకేనా, సో దాట్ వన్ అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ వన్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ దిస్ వన్. సో దిస్ కంప్లీట్స్ అవర్ ఫిగర్ నెంబర్ 3. దట్ మీన్స్ ఇంకా అంటే ఫుల్ గా కంప్లీట్ కాలేదు అనుకోండి. సో జస్ట్ డ్రాయింగ్ ద ఫిగర్ అండ్ నౌ ఐఎమ్ సపోజ్ టు గివ్ ద నోటేషన్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ద మిడిల్ లైన్ ఆల్సో ఇస్ దేర్. సో 1 dash నుంచి 2 dash కి ఫిగర్ నెంబర్ 2 లో ఎంత ఉందో అదే డిస్టెన్స్ తీసుకొని ఇక్కడ గీస్తే సో దెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దట్ లైన్, సో దిస్ పర్టికులర్ లైన్. ఓకే, సో దాని పక్క నుంచి యాక్సిస్ కి ఎంత దూరం ఉందో అది తీసుకొని గీస్తే so here you are going to get your axis line. Okay, so axis line is represented by O dash and O dash. So kinda 3 dash of 4 dash undi, paina undi C dash of D dash undi, next ikkada vachesi B dash of E dash అని ఉంది, next ikkada vachesi A dash అని ఉంది. So this will be your 1 dash, this will be your 2 dash of 5 dash and this is your O dash and this is your 3 dash of 4 dash.
Now how to get my reduced shape of the solid when the axis is inclined at an angle of 45 degrees? So from here you can extend a line like this. Okay, so to show that our axis is inclined at an angle of how much? 45 degrees to the horizontal plane. Axis is inclined it. Okay, so now from here I need to take all these projection lines in the downward direction. This is for 1, this is for 2, 5. So this is for O యాక్సిస్ కి సంబంధించిన ఒక పాయింట్, అది ఇంకొక పాయింట్ పైన ఉంది. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ 3, 4 అండ్ దిస్ ఈస్ ఫర్ ఏ, దిస్ ఈస్ ఫర్ బి అండ్ ఈ. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ అనదర్ యాక్సిస్ పాయింట్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ ఫర్ యువర్ సి, డి. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ ఫర్ E, 5 and this is for D, 4. This is for A, 1. This is for your C, 3 and this is for your B, 2. Okay, so now very fast I'll try to mark all those points starting with A and A. So this is my A vertically, A horizontally. This is my A1, B1. So you have to be little careful while marking these points. This is your B1 and this is your C1, this is your D1 and this is your E1 and this is your O1. Similarly 1, 1, this is your 1, 1, this is your 2, 1 and this should be your, sorry here, yeah, this should be your 3, 1, this should be your 4, 1 and this should be your 5, 1 and this should be your O1. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ టాప్ వ్యూ లో మనకు ఏ లైన్స్ డార్క్ గా గీయాలా, సో ఏ లైన్స్ డాటెడ్ గా గీయాలనేది వి హావ్ ఎ స్మాల్ కాన్సెప్ట్ హియర్. ఓకే, సో ఏందా కాన్సెప్ట్ అంటే, సో ఈ ఫిగర్ ఆల్రెడీ మన ఫ్రంట్ వ్యూ కదా, ఫిగర్ నెంబర్ 3 అనేది ఫ్రంట్ వ్యూ. ఓకే, విచ్ ఈస్ ఇంక్లైన్డ్ అట్ యాంగిల్ ఆఫ్ 45 డిగ్రీస్ మనకు ప్రాబ్లంలో అడిగినట్టుగా. సో ఆ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు అంటే ఇట్లా ఉన్నప్పుడు దీనికి పైనుంచి చూస్తా అంటే టాప్ వ్యూ. ఓకే, వెన్ వీఆర్ సీయింగ్ దిస్ వన్ ఫ్రమ్ ద టాప్ లైక్ దిస్, మనకు ఈ కింద ఏవైతే పాయింట్స్ ఉంటాయో అంటే అది సింగిల్ పాయింట్ అన్నా అయిండొచ్చు, 2 పాయింట్ అన్నా అయిండొచ్చు. సో దాని నుంచి వచ్చే అన్ని ఎడ్జెస్ డాటెడ్ లైన్స్ గీయాల ఏ ఫిగర్ లో, ఫిగర్ నెంబర్ 4 లో. ఓకే, సో ఐ డోంట్ థింక్ దట్ యు గాట్ వాట్ ఈస్ సెడ్. ఓకే, సో ఇట్లా how it is resting with one of the edges on the horizontal plane ఉండి, సో టాప్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు when the axis is inclined at an angle of 45 degrees, టాప్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు మనకు ఈ టాప్ వ్యూ లో ఏదైతే దూరంగా ఉంటాయో పాయింట్స్, ఓకే, ఇవే కదా కింద హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద రెస్ట్ అయిన పాయింట్స్, ఇవే కదా మనకు దూరంగా ఉండేది. సో ఇప్పుడు మీరు ఫిగర్ నెంబర్ 3 చూసారనుకోండి, నేను పెట్టిన యారో మార్క్ కి పైనుంచి చూస్తే కింద ఉన్న అంటే మనకు టాప్ వ్యూ లో దూరంగా ఉన్న పాయింట్స్ ఏవి, 3 అనే పాయింట్ ఒకటి, 4 అనే పాయింట్ ఒకటి. సో నేనేమన్నానంటే ఈ 2 పాయింట్ల నుండి వచ్చిన అన్ని ఎడ్జెస్, ఎన్ని ఎడ్జెస్ వస్తే అన్ని ఎడ్జెస్ అవన్నీ ఏం చేయాలా, అవన్నీ డాటెడ్ లైన్స్ పెట్టి ఏ దాంట్లో ఫిగర్ నెంబర్ 4 లో మిగతా అవన్నీ డార్క్ గా గీయాలి. ఓకేనా, సో మీరు పిరమిడ్ అన్నా తీసుకోండి, ప్రిజం అన్నా తీసుకోండి, జనరల్ గా ఏమవుతుందంటే ఒక పర్టికులర్ కార్నర్ తీసుకుంటే సో యూ విల్ గెట్ 3 ఎడ్జెస్. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు 3 తీసుకున్నారనుకోండి, సో ఫస్ట్ ఫిగర్ నెంబర్ 1 లోకి రండి. సో 3 తీసుకుంటే సో యూ విల్ హ్యావ్ 3, 4, యూ విల్ హ్యావ్ 3, 2, యూ విల్ హ్యావ్ 3C. ఓకేనా, సో 2 ఫేస్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి, ఒక ఫేస్ ఎడ్జ్ ఉంటుంది, 2 బేస్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి. ఓకేనా, 1 ఫేస్ ఎడ్జ్ అండ్ 2 బేస్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి. మీరు ప్రిజం అన్నా తీసుకున్నా లేకపోతే పిరమిడ్ తీసుకున్నా కూడా. సో 3 కి కనెక్షన్ ఉన్న సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఇది 3 అన్నాను అనుకోండి, ఇది 3 అంటే 3, 4 ఒకటి ఉంటుంది, 3, 2 ఒకటి ఉంటుంది, 3 నుంచి C ఉంటుంది, పైన C ఉంటే కింద 3 ఉంటుంది, పైన B ఉంటే కింద 2 ఉంటుంది, పైన A ఉంటే కింద 1 ఉంటుంది. ఓకేనా, సో మీరు ఏ కార్నర్ తీసుకున్నా కూడా వెదర్ ఇట్స్ ఎ ప్రిజం ఆర్ పిరమిడ్, ఇట్ విల్ హ్యావ్ 3 ఎడ్జెస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు 3 తీసుకుంటే 3, 4 అనేది ఒకటి, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ దోస్ థింగ్స్ హియర్. 3, 4 ఒకటి, 3, 2 ఒకటి, 3C ఒకటి. లెట్ మీ రైట్ అకార్డింగ్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఫేస్ బేస్ అని రాశాను కదా. సో ఫేస్ ఎడ్జ్ వచ్చేసి ఏంది 3C. ఓకేనా, ఇది పైన C, ఇక్కడ కింద 3. ఓకేనా, సో పైన బేస్ కి ABCD, కింద బేస్ కి 1, 2, 3, 4, 5. సో కాబట్టి 3C అనేది ఫేస్ ఎడ్జ్. 2 బేస్ ఎడ్జ్లు ఏంటివి, 3, 2 ఒకటి, 3, 4 ఒకటి. ఓకే, 3, 2 ఒకటి, 3, 4 ఒకటి. సిమిలర్లీ 4 తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఇది 4 అనుకున్నారనుకోండి, పెంటగన్ కదా ఇది, 4, 5 ఉంటుంది, 4, 3 ఉంటుంది, 4D ఉంటుంది.
Okay na, 4D, okay, 4, 3 and 4, 5. Okay, so face edge వచ్చేసి 4D అనేది face edge, నెక్స్ట్ 4, 3 ఉంటుంది, 4, 5 ఉంటుంది. సో ఈ అన్ని ఎడ్జెస్, సో దీంట్లో మీరు తీసుకున్నారనుకోండి, ఈ రెండు కామన్ ఎడ్జెస్ అనమాట. 3, 4 ఎడ్జ్ అన్నా 4, 3 ఎడ్జ్ అన్నా ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ ఎడ్జ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ అవి డాటెడ్ పెట్టేసేసి మిగతావన్నీ ఏం చేయాలా, అప్పుడు డార్క్గా గీయాలన్నమాట. ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మార్క్ 3C డాటెడ్. సో 3 నుంచి C వరకు డాటెడ్ పెట్టాలా. నెక్స్ట్ 3, 2 డాటెడ్. సో 3 నుంచి 2 వరకు డాటెడ్. నెక్స్ట్ 3, 4 డాటెడ్. సో 3 నుంచి 4 వరకు డాటెడ్. So I hope it's better if I put the dotted lines with some other color, right? Yeah, 3, 4 అనేది కామన్ ఎడ్జ్ అని చెప్పాను కదా. సో let me use some other color so that the better visibility will be there. So 3C dotted, 3, 2 dotted, 3, 4 dotted. So 3 కి సంబంధించిన ఎడ్జెస్ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ 4D dotted. నెక్స్ట్ 4, 3 అన్నా 3, 4 అన్నా అంతా ఒకటే అని చెప్పాను. 4, 5. సో టోటల్గా 5 ఎడ్జెస్ మనం ఏం చేయాల్సి వచ్చింది, డాటెడ్ లైన్స్ గీయాల్సి వచ్చింది. నౌ కమింగ్ టు ద రిమైనింగ్ అదర్ ఎడ్జెస్, అంటే టాప్ బేస్లో ఏమేమి ఉంటాయి, ఏబి, బిసి, సిడి, డిఈ అండ్ ఈఏ ఉంటాయి కదా. సో అవన్నీ డార్క్గా గీసేస్తాం. సో నవ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డ్రా ఏబి డార్క్, బిసి డార్క్, సిడి డార్క్, డిఈ డార్క్ అండ్ ఈఏ డార్క్. సో దిస్ ఈస్ ద టాప్ బేస్. సో ఇట్లా ఇంక్లైన్డ్ గా ఉన్నప్పుడు ఏబిసిడి అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. పైన చూసినప్పుడు మనకి ఏబిసిడిలో ఉన్న అన్ని పాయింట్స్ కనిపిస్తాయి. ఓకేనా. సో నౌ కమింగ్ టు ద బాటమ్ బేస్. సో 1 నుంచి 2 కి డార్క్, 2 నుంచి 3 ఆల్రెడీ డాటెడ్ అయింది, 3 నుంచి 4 ఆల్రెడీ డాటెడ్ అయింది, 4 నుంచి 5 ఆల్రెడీ డాటెడ్ అయింది. నెక్స్ట్ 5 నుంచి 1 కి మళ్ళీ డార్క్ లైన్. ఓకేనా. సో టాప్ బేస్ కి సంబంధించిన లైన్స్ గీసేసినాము, బాటమ్ బేస్ కి సంబంధించిన లైన్స్ గీసేసినాము. నౌ కమింగ్ టు ద ఫేస్ ఎడ్జెస్. ఇవి ఫేస్ ఎడ్జెస్. ఇది ఏ అయితే ఇది ఏమని చెప్పాను 1, ఇది బి అయితే ఇది 2. ఓకేనా. దాంట్లో రెండు ఫేస్ ఎడ్జెస్ ఏమయ్యాయి, డాటెడ్ అయ్యాయి. ఏవేవి, 3, 2 ఒకటి, 3C ఒకటి, 4D ఒకటి. ఓకేనా. సో రిమైనింగ్ ఏమేమి ఉన్నాయి మనకు, 1A అనేది ఉంది. సో 1 నుంచి A వరకు ఉంది. నెక్స్ట్ 2 నుంచి B వరకు ఉంది. నెక్స్ట్ అలాగే 5 నుంచి E వరకు ఉంది. ఓకే. So this completes our problem. What you are seeing here is in the fourth figure. So this is the reduced shape of our pentagonal prism when its axis is inclined at an angle of how much, 45 degrees to the ground. Okay. So this is the way how we are supposed to solve this particular problem. Single inclination problems itla start cheyala, itla solve cheyala. Ide problem double inclination aithe em cheyalante ee figure number 4 ni you have to reproduce it in some other way. Okay, here ఇక్కడ గీయాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ. ఓకేనా. డబుల్ ఇంక్లినేషన్ అయితే ఇక్కడ గీసి దాంట్లో ఈ పెంటగన్ షేప్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో అదంతా గీసి ఇట్లా. ఓకేనా. దాన్ని మళ్ళీ ఇవన్నీ ఇట్లా పైకి, ఇవన్నీ ఇట్లా సైడ్కి తీసుకొని వస్తే అప్పుడు ఫైనల్ ఫిగర్ వస్తుంది. వాట్ ఈస్ దట్ వన్, వెన్ ద సాలిడ్ యాక్సిస్ ఈస్ ఇంక్లైన్ టు బోత్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ అండ్ వర్టికల్ ప్లేన్. నౌ యూ డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. సో యాజ్ ఫార్ నౌ, ఓకే, సింగిల్ ఇంక్లినేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ లో యూ నీడ్ 2 ఫ్రంట్ వ్యూస్ అండ్ యూ నీడ్ 2 టాప్ వ్యూస్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఓకే. సో దీంట్లో మీరు డైమెన్షన్స్ ఏమేమి చూపించాల్సి ఉంటుంది, యు ఆర్ సపోజ్ టు షో వాట్ ఈస్ ద యాక్సిస్ హైట్. సో యాక్సిస్ హైట్ ఎంత ఇచ్చారు ప్రాబ్లంలో, 60 mm అండ్ బేస్ ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్. బేస్ ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్ లో ఒకదానికి ఇట్లా తీసుకొని హియర్ యూ క్యాన్ షో దట్ దిస్ ఈస్ హౌ మచ్, దిస్ ఈస్ యువర్ 30 mm and the axis inclined at an angle of 45 degrees to the ground, that I have shown it here. Okay, so this is the solution for your problem number 14. Now problem number 15. Okay, so this is also almost a similar kind of problem, and here instead of pentagon, so now it is a hexagon, and instead of prism, so this time it is a pyramid. So that's the only difference. Okay, yeah, let us read the problem. A hexagonal pyramid side of base 25 and axis 50 mm long rest with one of its edges. So this is also important point here. Rest with one of its edges of its base on HP and its axis is inclined at 30 degrees to HP. So axis వచ్చేసి ఎంత ఇంక్లైన్డ్ లో ఉంది, 30 degrees inclined to HP ఉంది and parallel to HP. So axis 30 degrees inclined to HP ఉంటే ఏం చేయాలి మనము, పర్పెండిక్యులర్ టు HP పెట్టుకోవాలి. పర్పెండిక్యులర్ టు HP పెట్టుకుంటే మీకు పిరమిడ్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసు కదా. సో కింద హెక్సాగన్ కి 6 కార్నర్స్ ఉంటాయి. ఆ 6 కార్నర్స్ నుంచి కూడా అన్ని ఎడ్జెస్ పైన పోయి ఎక్కడ మీట్ అయింటాయి, అపెక్స్ అనే పాయింట్ కి మీట్ అయింటాయి. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు బేస్ లేదా యాక్సిస్ ని పర్పెండిక్యులర్ టు HP పెట్టాలి కదా ఈ ప్రాబ్లం లో కూడా. ఎందుకు యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు HP పెట్టాలా, బికాస్
Axis inclination is given at 30 degrees to horizontal plane. Axis in perpendicular to HP పెడితే సో మనకి ఏ వ్యూలో హెక్సగన్ కనిపిస్తుంది, సో టాప్ వ్యూలో హెక్సగన్ కనిపిస్తుంది. సో ఫ్రంట్ వ్యూలో ఎట్లా కనిపిస్తుంది, in the front view it will be seen as what, in the front view it will be seen as pyramid కాబట్టి ట్రయాంగిల్ మాదిరి కనిపిస్తుంది. ఓకేనా. సో ఇది ఎట్లా రెస్ట్ అవ్వాలా మనకు, సో ఇట్ షుడ్ బి రెస్టింగ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎడ్జెస్. ఎడ్జ్ మీద రెస్ట్ అవ్వాలంటే మీరు ఆల్రెడీ ప్లేన్స్ లోనే నీట్ గా నేర్చుకుని ఉంటారు. సో ఇన్ ద ప్లేన్స్ యూ వుడ్ హావ్ ఆల్రెడీ లెర్న్డ్ సో హౌ టు draw the position of the hexagon if you want to rest it on the edge, how to draw the position of the hexagon if you want to rest it on the corner. ఓకే. సో టాప్ వ్యూలో జస్ట్ రఫ్ గా గీసాను అనుకోండి. సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ హెక్సగన్ ని గీసుకుంటే ఈ ఎండ్ ఒక పాయింట్, ఈ ఎండ్ ఒక పాయింట్ వస్తుంది కాబట్టి ఓకేనా. వెన్ యూ డ్రా దిస్ కైండ్ ఆఫ్ హెక్సగన్ మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే కార్నర్ ని రెస్ట్ చేయడానికి మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతుంది. వెన్ యూ ఆర్ డ్రాయింగ్ హెక్సగన్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్, ఓకే. సో హెక్సగన్ టూ సైడ్స్ ప్యారలల్, ఓకే. హెక్సగన్ టూ సైడ్స్ లేదా హారిజాంటల్, ప్యారలల్ అనుకోకుండా హెక్సగన్ టూ సైడ్స్ హారిజాంటల్. ఇది ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద హెక్సగన్ ఇస్ హెక్సగన్ విత్ టూ సైడ్స్ హారిజాంటల్ విత్ టూ సైడ్స్ వర్టికల్, రైట్ సైడ్ ఉన్నది. ఓకే. సో మనం ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో ఈ టూ ఎడ్జెస్ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకున్నా ఇక్కడ 2 పాయింట్లు వస్తాయి, ఇక్కడ 2 పాయింట్లు వస్తాయి. కాబట్టి మీరు అక్కడ ఫైనల్ గా ఫ్రంట్ వ్యూలో వచ్చిన ఫిగర్ ని ఇక్కడ ఫ్రంట్ వ్యూలో ఏదొస్తుంది, ట్రయాంగిల్ వస్తుంది అని చెప్పారు కదా, పిరమిడ్ కాబట్టి. సో మీరు దాన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ టిల్ట్ చేసినా రైట్ సైడ్ టిల్ట్ చేసినా హౌ ఇట్ విల్ రెస్ట్ ఆన్ ద ఎడ్జ్. ఓకేనా. ఇది గీస్తే కార్నర్ ని మాత్రమే రెస్ట్ చేసేకి అవుతుంది, ఇది గీస్తే ఎడ్జ్ ని రెస్ట్ చేయడానికి అవుతుంది. ఓకేనా. సో నౌ ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఒక సర్కిల్ గీసాను కదా. సో ఆ సర్కిల్ దేనికోసం గీసాను, సో టు డ్రా ద హెక్సగన్. ఓకే. ఆ హెక్సగన్ పొజిషన్ ఎట్లుండాలనేది దట్స్ వాట్ ఐ జస్ట్ టాక్ నౌ. ఓకే. ఇఫ్ యూ వాంట్ అవర్ హెక్సగన్ two sides vertical, what you are supposed to do, you are supposed to draw a vertical line passing through the center. So you are supposed to draw a vertical line passing through the center. So a vertical line draw చేసిన తర్వాత సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలా, ఈ స్ట్రైట్ లైన్ సర్కిల్ ఎక్కడైతే టచ్ అవుతుందో ఫస్ట్ సర్కిల్ ఎంత డ్రా చేయాలా, హెక్సగన్ సైడ్ నాకు 25 కావాలంటే, హెక్సగన్ ఈచ్ ఎడ్జ్ 25 కావాలంటే మనం ఏం చేయాలా, సో యు ఆర్ సపోజ్ టు టేక్ 25 ఆన్ ద కంపాస్ అండ్ కంప్లీట్ ఏ 50 mm diameter సర్కిల్. ఆ సర్కిల్లో సెంటర్ ఓ ఉంటుంది కదా, ఆ ఓ దగ్గర నుంచి ఇఫ్ యూ వాంట్ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ద హెక్సగన్ వర్టికల్ యు ఆర్ సపోజ్ టు డ్రా ఏ వర్టికల్ లైన్. సో ఈ వర్టికల్ లైన్ ఇక్కడ ఎక్కడైతే టచ్ అవుతుంది సర్కిల్ కి అక్కడ, సో లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఒక ఆర్క్, రైట్ సైడ్ లో ఒక ఆర్క్, అట్లాగే పైన నుండి ఇక్కడ నుండి సో లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఒక ఆర్క్, అట్లాగే రైట్ సైడ్ లో ఒక ఆర్క్. సో డ్రా చేసి ఈ పాయింట్స్ అన్ని జాయిన్ చేశారనుకోండి. సో వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ హియర్ ఈస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఏ నీట్ హెక్సగన్ with the two sides vertical. So you are going to get a neat hexagon with the two sides vertical. So something like this. So now since I have an option here to erase this one, I am going to erase this. Okay. And yeah. So the next thing is giving the names. Okay. And also since this is a pyramid, so pyramid kada idi. So pyramid kabatti inner lines em cheyala manamu, inner lines vachesi definitely each and every line should be dark. So what are these lines actually? These are the face edges of our pyramid, so which will appear as the reduced lines in the top view. So okay, so if I give the names like this A, B, C, D, E and F, okay, so ikkada face edges names vachesi AO, BO, CO, DO, UO and FO. Base edges names vachesi AB, BC, CD, DE, EF and FA. Okay. Triangular faces names vachesi ABO, BCO, CDO and DEO, EFO like that. Okay. So itla draw chesin tarvata ippudu deen front em ostundani cheppam intaku munde. So the front of this one will be what, the front of this one will be a triangle, because pyramids oka view lo true shape kanipichayante another view lo etta kanipiste manaku it will be seen as a triangle. సో ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా వచ్చిన తర్వాత యాక్సిస్ సైట్ ఎంత ఇచ్చినారు మనకి ప్రాబ్లం లో 50 mm ఇచ్చారు. ఓకేనా. సో ఇక్కడ నుంచి వర్టికల్ గా ఫస్ట్ లో యాక్సిస్ లైన్ రాదని నాకు తెలుసు కాబట్టి ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ డ్రాయింగ్ దిస్ పర్టికులర్ లైన్ బికాస్ సో వెన్ ఐ సీ దిస్ వన్ లైక్ దిస్, సో నేను ఇప్పుడు యారో మార్క్ పెట్టింది దేనికోసము, ఫ్రంట్ వ్యూ కోసం. నా హెక్సగన్ షేప్ ఆల్రెడీ టాప్ వ్యూ, సో దాని ఫ్రంట్ వ్యూకి ఇట్లా యారో మార్క్ పెడితే ఓకేనా. సో ఇప్పుడు నాకు ఏమేమి కనిపిస్తాయి, బిసిడి ఈ మూడు కనిపిస్తాయి, కానీ ఏఎఫ్ఈ కనపడకపోయినా కూడా
ఏ అనేది బికి ఎగ్జాక్ట్ గా వెనకాల, ఎఫ్ అనేది సికి దాంట్లోకి మెర్జ్ అయిపోతుంది, ఈ అనేది డీలోకి మెర్జ్ అయిపోతుంది కాబట్టి సో వీ కెనాట్ డ్రా ఎనీ డాటెడ్ లైన్స్ ఇన్ ద front view. Okay, so front view lo, so there is no possibility for us to draw the dotted lines. Okay, so now what I have to write in the front view for this one, this end it is b dash of a dash, the apex point is always o dash, and this is your c dash of f dash, and this is your o dash, and this is your d dash of e dash. Okay, సో ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం మీకు ఏం చెప్పానంటే పెంటగన్ డ్రా చేసినప్పుడు స్టార్టింగ్ ఫిగర్ లో మనకు కొంచెం అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అని చెప్పాను. బట్ హియర్ ఆడ్ నెంబర్స్ సైడ్స్ ఉన్న పాలిగన్స్ లో ఈ స్టార్టింగ్ ఫిగర్ తప్పు పోయింది అనుకోండి, మొత్తం ప్రాబ్లం అంతా తప్పే. ఓకేనా, సో ఇంతకుముందు మీకు ఈ ప్రాబ్లం జస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు రెండు టైప్ ఆఫ్ హెక్సగన్ గీసాను కదా, హెక్సగన్ విత్ 2 సైడ్స్ హారిజాంటల్, హెక్సగన్ 2 సైడ్స్ వర్టికల్ అని. హెక్సగన్ 2 సైడ్స్ హారిజాంటల్ గీస్తే కంపల్సరీగా ముందుకు ఏం చేయొచ్చు, కార్నర్ మీద రెస్ట్ చేయడానికి మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతుంది. ఎడ్జ్ మీద రెస్ట్ చేయాలంటే యూ నీడ్ యువర్ హెక్సగన్ పొజిషన్ విత్ 2 సైడ్స్ వర్టికల్. సో అలాంటి టైప్ ఆఫ్ హెక్సగన్ గీసాం కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఈ ఫిగర్ ని లెఫ్ట్ సైడ్ టిల్ట్ చేసినా ఎడ్జ్ మీద రెస్ట్ అవుతుంది, రైట్ సైడ్ టిల్ట్ చేసినా కూడా ఎడ్జ్ మీద రెస్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో దట్ ఇస్ ద థింగ్. నౌ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఈస్, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు measure the distance between d dash and b dash. D dash nunchi, so figure number 2 lo, so you already know that this is your figure number 1, this is your figure number 2, and you also know that figure number 2 is equal to figure number 3. Okay, so now what I am going to do is I am going to tilt this figure to the right side. So right side tilt chesthe kinda em points vastayi, so d dash of e dash vastundi. First ee distance mark cheskoni, so I am going to write this one as d dash of e dash. Okay, ఈ d dash of e dash నుంచి b dash వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ ని what I am going to do is I am going to draw it at an inclination of 60 degrees. ఎందుకు 60 degrees, మన ప్రాబ్లం ఇచ్చింది 30 degrees కదా, సో 30 degrees అనేది యాక్సిస్ కి ఇచ్చిండేది. సో ఇప్పుడు మీకు ఇది వచ్చేసి బేస్ అనుకోండి, ఇది వచ్చేసి యాక్సిస్ అనుకుంటే యాక్సిస్ బేస్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాయని చెప్పాను, సో పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటాయి. ఇప్పుడు యాక్సిస్ ఇది, ఈ హ్యాండ్ వచ్చేసి 30 degrees చేస్తాను అనుకోండి, బేస్ ఎంత ఇంక్లినేషన్ చేస్తా ఉంటుంది, 60 degrees చేస్తుంది. సో ఇది వచ్చేసి యాక్సిస్ వచ్చేసి 60 degrees ఉంది అనుకోండి, ఈ బేస్ కి సంబంధించిన లైన్ ఎంత చేస్తా ఉంటుంది, సో 30 degrees చేస్తుంది. ఓకేనా, సో నౌ ఐ వాంటెడ్ మై యాక్సిస్ టు బి అట్ 30 degrees టు ద హారిజాంటల్ ప్లేన్. యాక్సిస్ కి బేస్ ఎప్పుడు పర్పెండిక్యులర్ కాబట్టి యాక్సిస్ ఇట్లా 30 degrees పోతే బేస్ ఎంత లేస్తుంది ఇట్లా పైకి, so it will be inclined at an angle of 60 degrees. But don't show that this is 60 degrees. What we have to show here, we have to show that the axis is inclined at an angle of 30 degrees. Okay, so now I got my d dash and I got my b dash of a dash also. I got my b dash of a dash, and if I mark the center here, so I got my c dash of f dash also. Okay, so now what I can do here, so I want to get o dash. Okay, I have point d dash e dash and a point on the b dash a dash and a point on the, so to complete this triangle for figure number 3, okay, what I need o dash. How to get o dash, you measure the distance between d dash and o dash. d dash నుంచి o dash వరకు డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో ఆ డిస్టెన్స్ తీసుకొని ఆ డిస్టెన్స్ తో ఇట్లా ఒక ఆర్క్ డ్రా చేయండి. ఓకేనా, అక్కడ నుంచి సేమ్ అదే డిస్టెన్స్ తో విత్ b as the center, so try to cut an arc here to get your o dash. Okay, d dash నుంచి o dash ఎంత ఉందో ఆ డిస్టెన్స్ తీసుకొని d dash దగ్గర నుంచి ఒక ఆర్క్, అదే డిస్టెన్స్ తో b dash దగ్గర నుంచి ఒక ఆర్క్. ఓకే, సో డ్రా చేస్తే, సో నౌ వాట్ ఐ కెన్ డూ హియర్, ఐ యామ్ గోయింగ్ టు జస్ట్ ఎక్స్టెండ్ ఇట్ లిటిల్ బిట్, కొంచెం చిన్నగా అనిపిస్తుంది ఇది. ఓకే, యా ఫైన్. Okay, so from here I can just mark this point something like this, and from the center like this. Okay, so these are exact figure like figure number 2. Okay, so figure number 2 ela undo, figure number 3 kuda same alanti figure. Okay na, so now what I need to do to get the reduced shape of our pyramid, so we need to take all these points in the downward direction. These for b dash of a dash, these for c dash of f dash, these for your d dash of e dash, and this is for your o dash axis point. యాక్సిస్ లో అంటే యాక్సిస్ కి రెండు పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా, యాక్సిస్ అనేది ఒక ఇమాజినరీ లైన్, దాంట్లో పైన పాయింట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ యువర్ ఎఫ్, దిస్ ఈస్ యువర్ ఏ కామా ఈ, అండ్ దిస్ ఈస్ యువర్ యాక్సిస్ పాయింట్.
So this is your B comma D, and this is for your C. So ఇవన్నీ డ్రా చేసిన తర్వాత now you have to mark the points. So first if I start with A and A, so this is my A1, this is my B1, this is my C1, and this is my D1, this is my E1, so this is my F1. So ఈ పాయింట్స్ ఎట్లా మార్క్ చేయాలో I need not tell you because you already know, I hope you already know these things. సో ఇవన్నీ మార్క్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అంతే, ఏంది పైన నుంచి చూసినప్పుడు మనకు దూరంగా ఏవైతే పాయింట్స్ ఉన్నాయో ఆ పాయింట్స్ నుంచి వచ్చిన అన్ని లైన్స్ డాటెడ్ లైన్స్ పెట్టాలి. సో ఇప్పుడు పైన నుంచి చూసినప్పుడు మనకు దూరంగా ఉన్న పాయింట్స్ ఏవి, డి అనే పాయింట్ ఒకటి, ఈ అనే పాయింట్ ఒకటి. ఓకే, సో డి అనే పాయింట్ ఒకటి, ఈ అనే పాయింట్ ఒకటి. సో డి అనే పాయింట్ నుంచి 3 ఎడ్జ్లు ఏమేమి వచ్చింటాయి. సో ఇక్కడ చూసినారనుకోండి, ట్రూ షేప్ లో చూడాలి అది కూడా ఎప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. డిసి అనే ఒక బేస్ ఎడ్జ్, డిఈ అనే ఒక బేస్ ఎడ్జ్, డిఓ అనే ఫేస్ ఎడ్జ్. సో 1 ఫేస్ ఎడ్జ్, 1 ఫేస్ అండ్ 2 బేస్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి. సో అది ప్రిజం అయినా పిరమిడ్ అయినా కూడా అట్లుంటాయని ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం చెప్పినాను. 1 ఫేస్ ఎడ్జ్ ఏంది, డిఓ అనేది ఒక ఫేస్ ఎడ్జ్. 2 బేస్ ఎడ్జ్లు ఏవి, డిసి ఒకటి, డిఈ ఒకటి. అలాగే ఈ తీసుకున్నారనుకోండి, సో ఈఓ అనేది ఫేస్ ఎడ్జ్, నెక్స్ట్ ఈడి అనేది ఒక బేస్ ఎడ్జ్, ఈఎఫ్ అనే ఒక బేస్ ఎడ్జ్. సో అవన్నీ డాటెడ్ లైన్స్ గీసేస్తే ఓకేనా, దెన్ వీ క్యాన్ మార్క్ ద అదర్ థింగ్స్ డాట్. సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ డిఓ, డి నుంచి ఓ వరకు, నెక్స్ట్ డిసి, నెక్స్ట్ డిఈ. సో దీంట్లో కామన్ ఎడ్జ్ ఏది, ఇది డిఈ అన్నా ఈడి అన్నా కూడా అంతా ఒకటే. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈఓ, నెక్స్ట్ ఈడి అన్నా డి అన్నా ఒకటే అని చెప్పాను, ఈఎఫ్. సో ఇవి డాటెడ్ పెడితే నౌ ద రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఐ కెన్ డ్రా దెమ్ డాట్. సో స్టార్టింగ్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ విత్ ఏ. సో దిస్ యువర్ ఏబి, దిస్ యువర్ బిసి, CD already dotted, DE already dotted, EF already dotted, and FA. So these are the only base edges. అంటే పిరమిడ్ కి ఒకటే బేస్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఒకటే బేస్ కి సంబంధించిన ఎడ్జెస్. నౌ కమింగ్ టు ద ఫేస్ ఎడ్జెస్. సో ఏవేవి ఫేస్ ఎడ్జెస్, ఏఓ, బిఓ, సిఓ, డిఓ, ఈఓ అండ్ ఎఫ్ఓ. ఓకే, సో దాంట్లో 2 ఫేస్ ఎడ్జెస్ డాటెడ్ అయ్యాయి. ఏవేవి, డిఓ అనేది ఒకటి, ఈఓ అనేది ఒకటి. నౌ ఐ హావ్ టు డ్రా ఏఓ డార్క్. ఓకే, I have to draw BO dark, I have to draw CO dark, DO dotted and the EO dotted and the next coming to this one, last one, this is our FO. Okay, so these are reduced shape of our what is this one, hexagonal pyramid when its axis is inclined at. So I didn't show the axis here, I'll just take an extension from here, and from here I'll show that the axis is inclined at an angle of 30 degrees to the horizontal plane. So when the axis is inclined at an angle of 30 degrees to the horizontal plane, and when our hexagonal pyramid is resting with one of the edges on the horizontal plane, so this is how the final top view looks like. Okay, so this is how our 4th figure looks like. This is our 4th figure, and you already know that this is our 3rd figure. Okay, and what are the dimensions that we need to show here? 30 degrees చూపించాను, ఇంకా 2 వచ్చేసి బేస్ ఎడ్జ్ చూపించాలా హెక్సాగన్ ని. సో ఎంత బేస్ ఎడ్జ్ వచ్చేసి 25, నెక్స్ట్ యాక్సిస్ హైట్ వచ్చేసి ఎంత, సో ద యాక్సిస్ హైట్ ఈస్ సంథింగ్ 50. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ యువర్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 15. సో దీంట్లో ఈ రైట్ సైడ్ తగ్గిస్తాన్న ఈ లైన్స్ కానీ, పైనుంచి కింద గీస్తాన్న ఈ లైన్స్ కానీ, యూ ఆల్రెడీ నో దట్ ఇన్ ద ప్లేన్స్ that we don't draw them dark. Okay, we draw 2 front views and we draw 2 top views dark. Okay, next problem number 16. A pentagonal prism side of base 25 mm and axis 50 mm long rests with one of its shorter edges. So shorter edges anna base edges anna kuda okate ani cheppanu meeku starting lo. Longer edges ante face edges. Okay, I'll write it here. సో లాంగర్ అన్నారు అనుకోండి, లాంగర్ ఎడ్జ్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫేస్ ఎడ్జ్ అని. ఓకే, షార్టర్ ఎడ్జ్ అంటారంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బేస్ ఎడ్జ్ అని. ఓకేనా, సచ్ దట్ ద బేస్ కంటైన్ దట్ ఎడ్జ్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 30 degrees విత్ హెచ్పి. ఓకే, సో ప్రాబ్లం నెంబర్ 14, ప్రాబ్లం నెంబర్ 16 ఆల్మోస్ట్ సేమ్. అంటే ఫిగర్ కూడా మీకు ఆల్మోస్ట్ అలాగే వస్తుంది. ఇక్కడ ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ హియర్ యాక్సిస్ హెచ్పికి ఇంక్లైన్డ్ అని చెప్పకుండా, ఓకేనా, సో ఒక ఎడ్జ్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద రెస్ట్ అయింది. ఓకే, ఆ ఎడ్జ్ ఏ బేస్ కి అయితే సంబంధించిందో ఆ బేస్ 30 degrees ఇంక్లినేషన్ ఉంది అంటున్నాడు.
సో బేస్ కి 30 degrees ఇంక్లైన్ లో పెడితే యాక్సిస్ ఎంత ఇంక్లైన్ లో పెట్టాల్సి వస్తుంది అప్పుడు 60 degrees అంతే కదా. బేస్ కి యాక్సిస్ కి దట్ రిలేషన్ ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్లీ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో. ఓకే, so now, so very fast I'll try to draw the same figure which I have drawn for problem number 14. Okay, సో ఇక్కడ 30 degrees ఇంక్లైన్ హెచ్పి బేస్ కి ఇచ్చిండేది. సో బేస్ కి ఇచ్చినప్పుడు యాక్సిస్ ఎట్లా ఉంది, 60 degrees ఇంక్లైన్ హెచ్పి ఉంది కాబట్టి we have to make it perpendicular to హెచ్పి, ఏదాన్ని యాక్సిస్ ని. ఓకేనా, ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ద యాక్సిస్ ఇస్ ఇంక్లైన్డ్ అట్ 60 degrees to హెచ్పి అన్నా, ద బేస్ ఇస్ ఇంక్లైన్డ్ అట్ 30 degrees to హెచ్పి అన్నా కూడా అంతా ఒకటే. ఓకేనా, ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ వన్. సో బేస్ కి యాక్సిస్ ఎప్పుడు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటది. ఓకేనా, సో ఈ యాక్సిస్ 45 degrees ఉంటే ఈ బేస్ కూడా 45 degrees ఉంటుంది. యాక్సిస్ 30 degrees ఉంటే బేస్ 60 degrees ఉంటుంది. యాక్సిస్ 60 degrees ఉంటే బేస్ 30 degrees ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు వీడు ఏమంటున్నాడు, ద బేస్ కంటైనింగ్ దట్ ఎడ్జ్, ఆ ఎడ్జ్ ఏ బేస్ కి అయితే సంబంధించిందో ఆ బేస్ 30 degrees ఇంక్లైన్ లో ఉంది అంటే యాక్సిస్ ఎంత ఇంక్లైన్ లో ఉంటుంది అంటున్నాను నేను, 60 degrees. వెరీ సింపుల్. ఓకే, so now what I am going to do, since this particular pentagonal prism should be resting on one of the edges, so what I know is, so I know that my true shape will be seen in the top view. అది కూడా సేమ్ ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను చూడండి, దేని మాదిరి మన సేమ్ 14th ప్రాబ్లం మాదిరి వస్తుంది అని చెప్పాను కదా. సో ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా డ్రా చేసుకొని ఫ్రమ్ హియర్ you are supposed to complete this like this, and here I can write all these things. So these your direct గా రాసేస్తున్నాను. ఇది a of 1, b of 2, c of 3 అని. what is abcd? abcd is the top base and 1 2 3 4 5 is the bottom base, and in this also I am directly marking this axis. I am not showing how to exactly find out the center. You people already know how to find out the center, so I am taking all these ప్రొజెక్షన్ లైన్స్ ఫర్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ. ఇది ప్రిజం కాబట్టి ఒక వ్యూలో ట్రూ షేప్ కనబడిస్తుంటే ఇంకో వ్యూలో ఎట్లా కనబడిస్తుంది, ఇది ఇట్ విల్ బి సీన్ యాజ్ ఎ రెక్టాంగిల్. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా దోస్ లైన్స్ హియర్. సో దిస్ ఈస్ ద బేస్ 1 2 3 4 5, దీస్ ఆర్ ద ఫేస్ ఎడ్జెస్, అండ్ దిస్ ఈస్ ద టాప్ బేస్, and this one once again face edges. Okay, and this face edge will be seen dark. Okay, and this one I have to draw it as an axis line itself. Okay, yeah, so now after doing all these things, so I need to mark the points. Okay, so ikkada em points rayalsi ostadi, ikkada paina a dash kinda 1 dash. Okay, so ikkada paina b dash of e dash and o dash, kinda o dash, ikkada 2 dash of 5 dash, ikkada vachesi 3 dash of 4 dash, and పైన వచ్చేసి c dash of d dash. Okay, so now you already know that this is your figure number 1 and this is your figure number 2. Now when you are trying to draw the same figure, okay, so figure number 2 equal to figure number 3 కాబట్టి first once again here also what I am going to do, I am going to mark 3 dash of 4 dash. Okay, so it is resting on one of the shorter edges. అంటే what is 3 4? So 3 4 is one of the shorter edges of our pentagonal prism. So ఆ pentagonal prism 3 4 edge ఏ బేస్ కి సంబంధించింది, 1 2 3 4 5 అనే బేస్ కి. సో 1 2 3 4 5 యాక్చువల్గా ఫ్రంట్ వ్యూ ఎట్లా ఉంది, ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. సో స్ట్రైట్ లైన్ మాదిరి కనిపిస్తుంది. సో కాబట్టి ఆ డిస్టెన్స్ ని ఏం చేయాలి మనం ఇప్పుడు, ఆ డిస్టెన్స్ ని 30 degrees లో పెట్టాలి ఇట్లా. ఓకేనా, ఆ డిస్టెన్స్ ని ఇట్లా 30 degrees లో పెట్టి, ఓకే, సో రిమైనింగ్ ఈ ఉన్నాయి చూడండి. సో దీస్ పాయింట్స్ యు ఆర్ సపోజ్ టు డ్రా దెమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ హౌ వీ హ్యావ్ హియర్ ఇన్ ద ఫిగర్ నెంబర్ 2. సో ఫిగర్ నెంబర్ 2లో మనకు ఈ పాయింట్స్ అన్ని ఎలా ఉన్నాయో సో ఎగ్జాక్ట్గా అట్లే డ్రా చేస్తే, సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్, యా, సో ఐఎమ్ సపోజ్ టు కంప్లీట్ ద అదర్ లైన్ ఆల్సో హియర్. సో ఇక్కడ నుంచి ఈ లైన్ కూడా ఉంది కదా, అండ్ మధ్యలో ఏముంది, వీ హ్యావ్ ద యాక్సిస్ లైన్. సో ఫ్రమ్ హియర్ వీ హ్యావ్ ద యాక్సిస్ లైన్, దీస్ యువర్ o dash and o dash, this your c dash of d dash, and I'm just going to erase it here so that I can write these things, and maybe here I can write that figure number 2 is equal to figure number 3, and what is here, this is your b dash of e dash, this is your a dash, this is your 1 dash, this is your 2 dash of 5 dash, and the bottom is 3 dash of 4 dash. Now the base is inclined at అన్నాడు కాబట్టి you have to show it here itself, not for the axis. Okay,
Now to get the reduced shape here, so you need to take all these points in the downward direction. These for 1, this is for 2 comma 5, this is for axis low of a point ఇది, and this is for 3, and this is for A, so this is for B comma C, this is for another axis point, axis లో 2 పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా, ఇంకొక పాయింట్ అది. సో ఈ పాయింట్స్ అన్ని కింద తీసుకున్న తర్వాత, so this is for E, so this is for your B comma 4, so this is for your A comma 1 and axis, so this is for your C comma 3, and this is for your B comma 2. సో ఇవన్నీ డ్రా చేసిన తర్వాత వన్స్ అగైన్ జస్ట్ మార్కింగ్ ద పాయింట్స్. ఏ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే, సో దిస్ ఈస్ మై A1, B and B. సో ఐ థింక్ this is my B1. Just be careful while marking these points. This is your C1. Otherwise your figure అనేది it will be looking odd. ఆడే మనకు అర్థం అయిపోతుంది జనరల్గా, లేదు ఏదో తప్పు ఉంది అని. సో this is your O1. And coming here 1 and 1, this is your 1 1, and this is your 2 1. Where is our 3 1? Somewhere here. Here is our 3 1, and here is our 4 1, and here is our 5 1. O and O. So this is our O1. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ ఫిగర్ని పైనుంచి చూస్తే, ఈ ఫిగర్ని సో పైనుంచి ఇట్లా చూస్తే, సో మనకి ఏమేమి పాయింట్స్ కనిపిస్తాయి? ABCDE అంటే టాప్ బేస్ అంతా కనిపిస్తుంది మనకి. ఏది దగ్గరగా ఉన్న పాయింట్స్ ఏ అనే పాయింట్, ఏది దూరంగా ఉన్న పాయింట్, సో 3 అనే పాయింట్, అలాగే 4 అనే పాయింట్. ఓకే. సో 3 అనే పాయింట్ ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, సో 3ని 4ని సపరేట్గా రాసుకుంటే, సో 3C అనేది ఫేస్ ఎడ్జ్, 4D అనేది ఫేస్ ఎడ్జ్, 3 2 1, 3 4 1, అట్లే 4 3 1, 4 5 1. సో 3 4 4 3, సో 2 కామన్ ఎడ్జెస్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా. సో 3C డాటెడ్, 3 నుంచి C వరకు డాటెడ్. నెక్స్ట్ 3 2 డాటెడ్, 3 నుంచి 2 వరకు డాటెడ్. నెక్స్ట్ 3 4 డాటెడ్, 3 నుంచి 4 వరకు డాటెడ్. నెక్స్ట్ 4D డాటెడ్, 4 నుంచి D వరకు డాటెడ్. 4 3 అన్నా 3 4 అన్నా ఒకటే. నెక్స్ట్ 4 5 డాటెడ్. ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత రిమైనింగ్ ఆల్ ద లైన్స్ ఐఎమ్ సపోజ్ టు డ్రా డార్క్ కాబట్టి ఏ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే AB BC, నెక్స్ట్ CD DE అండ్ EA. ఓకే. నెక్స్ట్ 1 2 2 3 ఆల్రెడీ డాటెడ్ అయింది, 3 4 ఆల్రెడీ డాటెడ్ అయింది, 4 5 ఆల్రెడీ డాటెడ్ అయింది, 5 1 డార్క్. ఓకే. నౌ కమింగ్ టు ద ఫేస్ ఎడ్జెస్. ఫేస్ ఎడ్జెస్లో 3C అనే ఒక ఫేస్ ఎడ్జ్, 4D అనే ఒక ఫేస్ ఎడ్జ్ డాటెడ్ అయింది. నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్ విత్ 1A, నెక్స్ట్ 2B, 3C ఆల్రెడీ డాటెడ్, 4D ఆల్రెడీ డాటెడ్, 5E. So this is your final figure. So when your base, okay, when your base is inclined at an angle of 30 degrees to the horizontal plane, and it is resting with one of the shorter edges. So shorter edges ante base edges. Shorter edges are nothing but your base edges. So ఇక్కడ already 30 degrees చూపించాను. Now the remaining 2 things that I need to show here is, one is the base edge distance. The base edge distance is how much? This is your 25, and this is your axis height is 50 mm. So this distance is 50 mm. So this is your figure number 4. Figure number 3 should be equal to figure number 2 should be equal to figure number 3. So that I have already written here. So this is the solution for your problem number 16. Okay. Next, problem number 17. Draw the projections of a hexagonal prism of base 25 and axis 60 long is resting on one of its rectangular faces on HP with its axis inclined at 45 degrees to VP. Okay. So here this is the important thing, with its axis inclined at 45 degrees to VP. Okay. So VP ki inclination undi kabatti, so ante dan exact position etla undante దీన్ని ఇక్కడ స్క్వేర్ మాదిరి కనిపిస్తుంది ఆల్మోస్ట్, దాన్ని మీరు హెక్సాగన్ అని అర్థం చేసుకుంటే, ఓకే, సో ఇట్లా ఉన్నట్టు అన్నమాట. సో ఇదంతా ఏంది? దిస్ is one of the rectangular face. So this is another rectangular face. Okay. So our hexagonal prism is resting on one of the rectangular faces on the horizontal plane with its axis inclined at 45 degrees to VP. So axis నేను పెట్టిన ఈ పొజిషన్ లో యాక్సిస్ ఎట్లా ఉంటది? యాక్సిస్ ఇలా ఉంటది, అంటే inclined to H, inclined to VP ఉంటది.
సో ఇంక్లైన్ టు VP ఉంది కాబట్టి ఇనిషియల్ పొజిషన్లో ఏం చేయాలా, ఇంక్లైన్ టు VP ఉంటే పర్పెండిక్యులర్ టు VP, ఇంక్లైన్ టు HP ఉంటే పర్పెండిక్యులర్ టు HP. సో ఇంక్లైన్ టు VP పెడితే ఇప్పుడు ఏబీలో మనకు ట్రూ షేప్ వస్తుంది, ఫ్రంట్ వ్యూలో ట్రూ షేప్ వస్తుంది. అది కూడా ప్రిజం కాబట్టి ఇది ఇక్కడ కనిపించే ఒక్కొక్క ఎడ్జ్ ఎట్లా ఏంది అది యాక్చువల్గా అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ ఎడ్జ్, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగులర్ ఫేసెస్. ఎందుకంటే మీరు ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు ఈ కింద పక్క ఏదైతే రెక్టాంగులర్ ఫేస్ అంతా హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద రెస్ట్ అయిందో ఈ రెక్టాంగులర్ ఫేస్ అంతా ఫ్రంట్ వ్యూలో ఏమైపోతుంది, ఇట్ విల్ బి అపియరింగ్ లైక్ అన్ ఎడ్జ్. ఓకే, సో కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఏ వ్యూతో స్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఫస్ట్ ఫ్రంట్ వ్యూతో స్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకు ఫ్రంట్ వ్యూతో స్టార్ట్ చేయాలా, because since the axis inclination is given to the vertical plane, so we have to make the axis perpendicular to VP. Axis ni perpendicular to VP పెట్టాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఓకే, సో సిన్స్ మనం సర్కిల్ మెథడ్ యూస్ చేస్తాం కాబట్టి హెక్సాగన్ డ్రా చేయడానికి, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ సజెస్టబుల్ దట్ you draw this XY reference line first. So what I am going to do is first I am going to draw the circle. So what is the diameter of the circle? The diameter of the circle should be exactly double that of the side. లేదా మీరు తీసుకునేది కంపాస్ మీద 25 తీసుకోవాలి. మనకి హెక్సాగన్ సైడ్ 25 కావాలంటే మీరు కంపాస్ మీద 25 తీసుకొని సో ఒక సెంటర్ మార్క్ చేసుకొని ఆ సెంటర్ దగ్గర నుంచి 25 తో ఆర్క్ డ్రా చేస్తే మీకు 50 mm డయామీటర్ సర్కిల్ వస్తుంది. ఓకేనా, వచ్చిన తర్వాత మనకు హెక్సాగన్ కి సంబంధించిన ఒక రెక్టాంగులర్ ఫేస్ అంతా హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఉండాలంటే సో మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి. సో వీఆర్ సపోజ్ టు డ్రా ఏ హెక్సాగన్ ఆఫ్ వాట్ కైండ్, సో విత్ 2 sides హారిజాంటల్ అని చూడండి. అట్లాంటి హెక్సాగన్ గీస్తేనే మనకు వాట్ వీ క్యాన్ డూ, సో వీ క్యాన్ మేక్ అవర్ హెక్సాగన్ టు బి రెస్టింగ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగులర్ ఫేసెస్. సో రెక్టాంగులర్ ఫేస్ మీద రెస్ట్ అయ్యేట్టుగా చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా, సో నౌ so I have drawn this. Okay, and from here so పైన ఒక ఆర్క్ 25 తో కింద ఒక ఆర్క్, సో అదే ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి పైన ఒక ఆర్క్, ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి కింద ఒక ఆర్క్. Now if I join all this by means of some straight line, okay, so what I should get here, I should get a neat hexagon with the 2 sides horizontal. So ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత so if I think that I can erase this one, I am going to so I can just erase these things. Okay, so because these things are not needed. Okay, yeah, so now since this is a prism, so what I should do here, I should give the names as A B C D E F and also 1 2 3 4 5. Okay, so మనకు కనిపించే బేస్ వచ్చేసి అంటే ఇప్పుడు ఇంక్లైన్ టు VP ఉంది కాబట్టి పర్పెండిక్యులర్ టు VP పెడతాం. ఓకే, పర్పెండిక్యులర్ టు VP పెడితే మనకి జనరల్గా ఏం మాట్లాడతాము, ఫ్రంట్ లో ఒక హెక్సాగన్ షేప్ ఉంటుంది, వెనకల కూడా ఒక హెక్సాగన్ షేప్ ఉంటుంది, అంటే ఫ్రంట్ రియర్ అంటాం కదా. సో ఫ్రంట్ దానికి వచ్చేసి ABCD అని, అదే రియర్ బేస్ కి వచ్చేసి 1 2 3 4 5 అని. సో ఇక్కడ హౌ ఐ కెన్ రైట్ దిస్ వన్, I can write this one as A dash, B dash, C dash, D dash, E dash and F dash. Okay, this is the front base. Next 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash, 5 dash and 6 dash. So this is for the what? This is for our rear base. Now what I am going to do, I am going to draw the XY reference line which should be passing through the one of the edges here. Okay na? So దాని మీద నుంచి ఇట్లా పాస్ అవుతేనే సో ఏమైనట్టు చెప్పండి. సో అవర్ హెక్సాగనల్ ప్రిజమ్ is resting on one of the rectangular faces అవుతుంది. సో ఇది నీట్ గా ఇచ్చారు కదా, ఇక్కడ 60 mm long is resting on one of its rectangular faces on HP అని ఇచ్చారు. సో ఆ రెక్టాంగులర్ ఫేస్ నేమ్ ఏంది ఇక్కడ, FE56. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి FE, వెనకాల వచ్చేసి 5, ఇక్కడ వచ్చేసి 6. సో ఫ్రంట్ నుంచి చూసినప్పుడు ఈ రెక్టాంగిల్ అంతా ఏమైపోతుంది, ఈ రెక్టాంగిల్ అంతా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దట్స్ వై మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తున్నప్పటి నుంచి సాలిడ్స్ లో ఏం చెప్తున్నా అంటే ప్రిజం గీసామనుకోండి మనము, సో ప్రిజం గీస్తే అక్కడ ఒక లైన్ మాదిరి కనిపిస్తుందంటే దట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ ఎ లైన్, దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎడ్జ్, ఇట్ రిప్రజెంట్స్ వన్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగులర్ ఫేసెస్. ఓకే, సో నౌ కమింగ్ టు ద టాప్ వ్యూ. సో ఈ టాప్ వ్యూ మనకు ఇంత ఇన్ఫ్రంట్ అట్లా నేను చెప్పరు దీనిలో. ఓకేనా, సో జస్ట్ మనకి ఇష్టం వచ్చినంత ఇన్ఫ్రంట్ డిస్టెన్స్ పెట్టుకోవడం, సో అక్కడ నుంచి అవర్ కన్వీనియంట్ డిస్టెన్స్ అనమాట అంతే. ఓకేనా, సో విత్ అవర్ కన్వీనియంట్ డిస్టెన్స్, సో వాట్ వీ షుడ్ డూ, సో వీ షుడ్ డ్రా దిస్ ద టాప్ వ్యూ, we should draw the top view
which appears like a rectangle. Okay, so prisms ఒక వ్యూలో ట్రూ షేప్ కనిపిస్తే ఇంకో వ్యూలో ఎట్లా కనిపిస్తాయని చెప్తున్నాము. సో ఇట్ విల్ అపియర్ లైక్ ఎ rectangle. సో ఇక్కడ నుంచి డిస్టెన్స్, నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి యాక్సిస్ హైట్ ఎంత ఇచ్చారు ప్రాబ్లంలో 60 mm లాంగ్, అక్కడ నుంచి సో ఇట్లా ఒక లైన్, దాని తర్వాత ఇది ఫైనల్. ఓకే, సో మీరు ఈ ఫిగర్ ని పైన నుంచి చూసినప్పుడు మీకు ఎన్ని కార్నర్స్ కనిపిస్తాయి. సో ఎన్ని కార్నర్స్ కనిపిస్తాయి మనకు, ఏబిసిడి కనిపిస్తాయి. ఈఎఫ్ కనపడవు, కానీ బి కింద ఎగ్జాక్ట్ గా ఎఫ్ వెళ్ళిపోతుంది, సి కింద ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి సో వాట్ యూ కెనాట్ డూ హియర్ ఈస్ యూ కెనాట్ షో ఎనీథింగ్ డాటెడ్ హియర్, బట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫిగర్ వీఆర్ సపోజ్ టు షో సంథింగ్ డాటెడ్. సో ఇట్లా డ్రా చేసిన తర్వాత so we have to show the axis line also, because the axis line is not matching with any other line. So this is how we show the axis line. The axis line in the top view is OO. Okay, so if the front base వచ్చేసి ABCD అన్నాను కదా. సో ఫ్రంట్ బేస్ వచ్చేసి ABCD, మనం ఎక్కడ ఉన్నట్టు ఇక్కడ నుండి చూస్తానంట. ఇక్కడ నుండి చూస్తామంటే ఈ బేస్ నేమ్స్ ఏమొస్తాయి, ఇక్కడ ABCD వస్తాయి. ఇక్కడ రియర్ బేస్ ఏదైతే VPకి దగ్గరగా ఉందో మనం ఇట్లా చూసేటప్పుడు మీరు చూస్తా అంటే ఇది ABCD అవుతుంది. ఓకేనా, నేను VP కదా, నేను VP అనుకోండి, ఇక్కడ వచ్చేసి 1 2 3 4 5 ఉంటాయి. ఓకేనా, సో కాబట్టి ఈ వెనక బేస్ కి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ 1 వస్తే ఇక్కడ A వస్తుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ వచ్చేసి 2 ఆఫ్ 6 అని రాస్తే ఇక్కడ వచ్చేసి B ఆఫ్ F అని రాస్తాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి 3 ఆఫ్ 5 అని రాస్తే నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి C ఆఫ్ E అని రాస్తాం. ఇక్కడ 4 అని రాస్తే ఇక్కడ D అని రాస్తాం. సో ఫ్రంట్ బేస్ ఇస్ ABCD and rear base is 1 2 3 4 5. Okay, now what we are supposed to do here, we are supposed to redraw this exactly, the figure number 2, figure number 1, this is your figure number 2, and now what we are going to do is draw is figure number 3. We already know that figure number 2 is equal to figure number 3. Okay, so now what I am going to do is, so I am going to draw 1A. సో 1A ఎంత ఉందో ఆ డిస్టెన్స్ ని 45 degrees లో గీస్తాను. దాన్ని ఎందుకు తీసుకుంటున్నాను నేను, బికాస్ this 1A edge is parallel to the axis. Okay, 1A edge axis parallel కాబట్టి నేను 1A డిస్టెన్స్ ని సో 45 degree ఇంక్లైన్ లో గీసాను అనుకోండి ఇట్లా, అది మరి దగ్గర అవుతుందేమో. ఓకే, యా మేబీ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో 1A ని సో ఇట్లా 45 degrees లో గీసాను అనుకోండి. ఓకే, సో 1A ని 45 degrees లో గీస్తే సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ AD ఇక్కడ వస్తుంది డిస్టెన్స్, మళ్ళీ ఈ డిస్టెన్స్ ఇట్లా వస్తుంది, ఈ డిస్టెన్స్ ఇట్లా వస్తుంది. ఓకే, సో దీంట్లో యాక్సిస్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ద యాక్సిస్ విల్ బి ఇన్ ద సెంటర్, సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, అండ్ ఇది వచ్చేసి ఏంది, ఇది వచ్చేసి 1 అవుతుంది, ఇది వచ్చేసి A, దిస్ యువర్ B of F, this is your O, this is your C of E, and this is your D, and here is your 2 of 6, and this is your O, this is your 3 of 5 and 4. Okay, so I need to draw these lines dark. So ikkada nunchi idi dark, ikkada nundi idi dark. So now what I am supposed to do, I am supposed to draw all these, I am supposed to take all these lines for the front view. This is for 1, this is for 2 comma 6, this is for O, this is for 3 comma 5, this is for 4, and this is for A, this is for B comma F, this is for O, this is for C comma E, and this is for D. So ఇవన్నీ చేసి డ్రా చేసి ఇక్కడ నుంచి this is for what, this is for your BC23 అన్నీ ఒకటే. నెక్స్ట్ this is for what, సో A1 D4. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా ఒక యారో మార్క్ పెట్టామనుకోండి, ఇట్లా ఒక యారో మార్క్ పెడితే సో మనకు దూరంగా ఉన్న పాయింట్ ఏది, దగ్గరగా ఉన్న పాయింట్ వచ్చేసి A, దూరంగా ఉన్న పాయింట్ వచ్చేసి సింగిల్ ఒకటే పాయింట్ ఉంది. సో 4కి ఏమేమి ఎడ్జెస్ ఉంటాయి, సో 4D అనే ఫేస్ ఎడ్జ్, 4 3 ఒకటి, 4 5 ఒకటి, అవి 3 మాత్రమే ఫ్రంట్ వ్యూలో డాటెడ్ పెట్టి మిగతావన్నీ ఏం చేయొచ్చు, డార్క్ గా గీయచ్చు. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మార్క్ ద పాయింట్, దిస్ యువర్ A1 డాష్, next this is your B1 dash, this should be your C1 dash, this should be your D1 dash, this should be your E1 dash, and this should be your F1 dash, this should be your O1 dash. Similarly, this is your 1 1 dash, this is your 2 1 dash, this is your 3 1 dash, this is your 4 1 dash, this is your 5 1 dash, this should be your 6 1 dash, and this should be your O1 dash. సో 4 కి సంబంధించిన ఈ 3 మాత్రమే డాటెడ్ పెట్టాలి కాబట్టి, ఓకేనా. సో 4D, సో 1 2 3 4 నుంచి D వరకు,
Okay, so these things I am supposed to draw dotted 4D 4 3 4 నుంచి 3 వరకు 4 నుంచి 5 వరకు. So you dotted with the remaining everything has to be dark. So let me start with A. A B. Sorry, this one I am supposed to draw with the red, pink. So this one A B B C C D D E and F and F A. Similarly, 1 2 2 3 3 4 dotted, 4 5 dotted, 5 6 and 6 1. Now coming to the face edges. How many face edges will be there? 6 face edges. A1 అనేది ఒకటి, B2 C3 D4 E5 and F6 అనేవి face edges. సో దాంట్లో 4D అనేది మాత్రమే డాటెడ్ అయింది కదా. సో నెక్స్ట్ 1A డార్క్, నెక్స్ట్ 2 నుంచి B వరకు డార్క్, 3 నుంచి C వరకు డార్క్, 4 నుంచి D డాటెడ్ అయింది, 5 నుంచి E వరకు డార్క్. So these are our front view look like. Okay, so when our hexagonal prism is resting with one of the rectangular faces on the horizontal plane with its axis inclined at an angle of 45 degrees. So the axis inclination anta ikkada, so this inclination of the axis here, this inclination is 45 degrees to the vertical plane. So inclination vertical plane కాబట్టి ఇచ్చినది ఏం చేస్తాము, పర్పెండిక్యులర్ గా పెడితే ఫస్ట్ ఫ్రంట్ వ్యూ లో ట్రూ షేప్ వచ్చింది, టాప్ వ్యూ లో రెక్టాంగిల్ మాదిరి వచ్చింది, బికాజ్ దట్ ఇట్స్ ఎ ప్రిజం. ఆ రెక్టాంగిల్ మాదిరి కనిపించుకొని పోయి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్ తీసుకొని వస్తే వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద ఫైనల్ షేప్. సో దిస్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ యువర్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 17 and we are going to see one last problem. Problem number 18. Draw the projections of a cone of base diameter 50 mm and axis 70 mm long lying on the horizontal plane on one of its generators with the axis parallel to BP. సో ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లంలో మనకు అర్థం కావాల్సిన ఒకటే ఒక పాయింట్ ఏమంటే, ఇక్కడ నేను పట్టుకోండేది కోన్ అని మీరు అజ్యూమ్ చేసుకోవాలంతే. సో కోన్ అని అజ్యూమ్ చేసుకుంటే కోన్కి ఏముంటుంది, సో ఇట్లా ఇంక్లైన్డ్ గా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ పోయి అపెక్స్ మీట్ అయింటాయి అని చెప్పాం కదా. దట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాస్ వాట్, వీఆర్ కాలింగ్ దెమ్ యాస్ జనరేటర్స్. సో జనరేటర్స్ అని చెప్తాం. ఆ జనరేటర్స్ లో మనం జనరల్ ఏం చెప్పానంటే, n నెంబర్ ఆఫ్ జనరేటర్స్ తో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయలేం కాబట్టి వి రెస్ట్రిక్ట్ అవర్ సెల్ఫ్ విత్ సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ జనరేటర్స్. ఓకే, 8 పార్ట్స్ చేస్తాము. 8 పార్ట్స్ చేస్తామంటే 8 జనరేటర్స్ ఉన్నట్టు సర్కిల్. ఓకేనా, వాట్ ఈస్ ద ట్రూ షేప్ ఆఫ్ ద కోన్, కోన్ కానీ సిలిండర్ కానీ ట్రూ షేప్ వచ్చే సర్కిల్. ఓకేనా, సో ఆ సర్కిల్ ఎన్ని పార్ట్స్ అయితే చేస్తామో మనకు అన్ని ఏమున్నట్టు అంటే అన్ని జనరేటర్స్ ఉన్నట్టు. ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది ఇది అంటే, అవర్ కోన్ ఈస్ రెస్టింగ్ విత్ వన్ ఆఫ్ ద జనరేటర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ కోన్ అంటే మీకు ఇక్కడ మధ్యలో ఒక షార్ప్ పాయింట్ ఉంటుంది కదా, అపెక్స్ అనే పాయింట్. ఆ అపెక్స్ అనే పాయింట్ ఈ బేస్ కింద సర్కంఫరెన్స్ సర్కిల్ మీద ఒక పాయింట్ ఎక్కడ ఉన్నట్టు, రెండు హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఉన్నట్టు. ఓకేనా, సో ఈస్ రెస్టింగ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ జనరేటర్స్, ఈస్ లయింగ్ ఆన్ హెచ్పి. లయింగ్ ఆన్ హెచ్పి ఆన్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ జనరేటర్స్ అంటే మీకు కోన్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ సపరేట్గా చూపిస్తాను. సో అది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, దాంట్లో యాక్సిస్ వచ్చేసి ఇంక్లైన్డ్ హెచ్పి ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది, ఈ వర్టికల్ డిస్టెన్స్ ఓ డాష్ దగ్గర నుండి ఓ డాష్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 70 mm. దిస్ యువర్ 1 డాష్, దిస్ యువర్ 2 డాష్ ఆఫ్ 8 డాష్, దిస్ యువర్ 3 డాష్ ఆఫ్ 7 డాష్, దిస్ యువర్ 4 డాష్ ఆఫ్ 6 డాష్ అండ్ దిస్ యువర్ 5 డాష్. సో ఇక్కడ ఉన్న ఓ డాష్ XY రెఫరెన్స్ లైన్ మీద ఉన్న ఓ డాష్ నుంచి పైనకి వర్టికల్ గా 70 mm పెట్టుకున్నాక 1 డాష్ ని ఓ డాష్ తో జాయిన్ చేయాలా, 5 డాష్ ని ఓ డాష్ తో జాయిన్ చేయాలా, రిమైనింగ్ లైన్స్ కూడా జాయిన్ చేయాలా కానీ, బట్ దే షుడ్ బి లైట్. ఓకే, so this 2O generator, 8O generator, center is 3O generator, 7O generator. Now this one is 4O and 6O. Now ఇది 8 డివిజన్స్ చేశాను కాబట్టి నేను ఏం చెప్తున్నాను, ఇక్కడ 8 జనరేటర్స్ ఉన్నాయంటున్నాను. ఓకేనా, ఒక జనరేటర్ అంతా హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఉండాలంటే ఏం చేయాలా, ఈ ఫిగర్ ని లెఫ్ట్ సైడ్ టిల్ట్ చేస్తే 1O మీద రెస్ట్ అవుతుంది, రైట్ సైడ్ టిల్ట్ చేస్తే 5O మీద రెస్ట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ వాట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు డూ ఇస్, ఫస్ట్ యు డ్రా దిస్, ఫస్ట్ యు మెజర్ దిస్ 5O distance, 5 dash O dash distance on the compass. Adhe 5 dash O dash ni you put it on the XY reference line like this. Now what is this one, this your O dash and this is your 5 dash. Now what is the remaining point that you need to get here to complete the triangle? You need 1 dash. 1 dash distance కావాలంటే ఏం చేయాలా, 1 dash అనే పాయింట్ కావాలంటే 1 dash నుంచి O dash డిస్టెన్స్ తీసుకొని O dash దగ్గర నుంచి ఇట్లా ఒక ఆర్క్, నెక్స్ట్ 5 dash నుంచి 1 dash డిస్టెన్స్ తీసుకొని అక్కడ నుంచి ఇట్లా ఒక ఆర్క్ రెండు డ్రా చేస్తే, సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ యువర్ 1 dash పాయింట్. ఓకే, ఆ 1 dash పాయింట్ వచ్చిన తర్వాత, సో ఫ్రమ్ హియర్ యు ఆర్ సపోజ్ టు డ్రా లైన్ లైక్ దిస్ అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ లైక్ దిస్. ఓకేనా,
So same left side lo unna cone ee figure lo kuda same thing I can write here. What is that? 2 is equal to 3. This is your figure number 2 and this is your figure number 1. Okay. Next ee line meeda ఏ పాయింట్స్ ఎంత దూరంలో ఉన్నాయో now directly I am going to draw this. This is for your 2 comma 8, this is for your 4 comma 6, and the center is the axis, right? So center is the axis. Okay, so that is your O dash and O dash. This is your 2 dash of 8 dash, center is 3 dash of 7 dash, this is your 4 dash of 6 dash. Now I need to take all these points in the downward direction. This is for your 5, this is for your 4 comma 6, this is your 3 comma 7, this is your 2 comma 8, this is your 1 comma not 1 comma, just 1, and this is your O. Okay, and similarly this is for your 7, this is for your 8 comma 6, this is for your 1 comma 5, this is for your 2 comma 4, and last this is for your 3. So you need to draw this in the now I have to mark those points. So this is your 1 1 and 2. So this should be your 2 1, this should be your 3 1, this should be your 4 1, this should be your 5 1, this should be your 6 1, this should be your అది కోన్ ఉంటే చూపించచ్చు. పైన చూసినప్పుడు ఈ బేస్ అంతా సర్కులర్ షేప్ ఏదైతే ఉందో ఆ సర్కులర్ షేప్ ని 8 డివిజన్స్ చేసాం కదా, ఆ 8 డివిజన్స్ కూడా కనిపిస్తాయి. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఏం చేయాల్సి వస్తుందండి ఈ ఫిగర్ లో, there will be no dotted lines, and starting with 1, the thing that you are supposed to do is, so just try to draw this the reduced shape of the circle is nothing but ellipse అని చెప్పింటాను ఆల్రెడీ. ఆ ఎలిప్స్ సాధ్యమైనంత నీట్ గా గీయడం. సో గీసిన తర్వాత దీంట్లో సో ఇట్లా when you have tilted this one over, so this is your 5 1 on one of the generators on HP ఉన్నప్పుడు కనిపిస్తున్న ఫ్రంట్ వ్యూ వచ్చేసి ఫిగర్ నెంబర్ 3. అట్లా సేమ్ అదే పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు సో మనకు టాప్ వ్యూ లో కనిపించే ఫిగర్ వచ్చేసి ఫిగర్ నెంబర్ 4. Thus the YouTube will automatically suggest so our particular video, so for other students also, for other people. So it will be good if you like this particular video. Yeah, thank you.